Hi students, this is 𝗪𝗏𝗏, physics lecturer. Today EAPCET orientation continues. Here already I am explained previous EAPCET class. Here in the physics different types of the weightages, different chapters. కాబట్టి ప్రీవియస్ మనము ఏ చాప్టర్లో ఏ విధంగా వెయిటేజ్ వస్తాయి అనే విషయాన్ని చూసాం. ఈరోజు ప్రతి చాప్టర్ పైన మీకు ఏ విధమైనటువంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. See childrens, here the first chapter you know that here physical world and units and measurements. This chapter is the most important children. నేను చెప్పాను ఇంతకుముందు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి యూనిట్స్ అదేవిధంగా డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మీరు స్క్రీన్ పైన చూస్తున్నారు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, ద SI యూనిట్ ఆఫ్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. మీకు అందరికి తెలుసు మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అంటే ఏంటో. ఓకే, మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా I is equal to mr square, the product of mass and square of the perpendicular distance. m mass distance square కు మధ్య ఉండేటటువంటి ప్రోడక్టే మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా అంటారు. therefore చూడండి, మాస్ యూనిట్. వాట్ ఈస్ ద మాస్ యూనిట్? కిలోగ్రామ్ ఇన్ SI సిస్టమ్. and velocity unit meter r is nothing but a distance, that is a meter. kilogram meter square, kilogram meter square. Okay, therefore see your option, kilogram meter square. Which option is there? The second option. Here the second option is the correct. Okay, see that here different types of the physical quantities. Suppose example, the pressure is there. Pressure, what is the pressure children? Force by area. That is what here? Force unit is Newton and area unit is meter square. Therefore Newton for meter square is also unit of the pressure. You can also write that according to the scientist name, that is the Pascal. ఓకే చిల్డ్రన్స్, ఈ విధంగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా చెప్పానది I is equal to mr square, కిలోగ్రామ్ మీటర్ స్క్వేర్. ఓకేనా? తర్వాత నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్, ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములా ml square t to the power minus 2 is represents. Check your answer children. Here movement of force. What is the moment of force? That is also called as torque. What is the torque formula children? Here force into perpendicular distance. The cross product of force into perpendicular distance is known as moment of force, nothing but a torque. Force dimensional formula ml t to the power minus 2. Okay, and here perpendicular distance, that is nothing but a l. కాబట్టి ఏమైందమ్మా, m ఇక్కడ ఒక l ఉంది, ఇక్కడ ఒక l ఉంది, కాబట్టి ml square t to the power minus 2. okay, the dimension formula of the ml square t to the power minus 2. here clearly you know that the moment of force, that is the torque. okay, and second option force what? Dimension formula ml t to the power minus 1. acceleration l t to the power minus 2. momentum, what is the momentum children? P is equal to mv, mass into velocity m l t to the power minus 1. therefore our option here, that is the first option, moment of force is the correct answer. okay, next
here you see this question is the most important, children. The relation between the physical quantities. If force F, velocity V and time t are taken as a fundamental units, then the dimensions of mass are. ఎలా చేస్తారు ఇది అంటే ఇక్కడ m is directly proportional to the f to the power a, v to the power b, t to the power c. You can write this is a relation between the physical quantities. Here this is the most useful, that is a dimensional formulas. అంటే డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ను యూజ్ చేసి ఫిజికల్ క్వాంటిటీల మధ్య రిలేషన్ మనం రాబట్టవచ్చు. చూడండి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, m ఉందమ్మా, m డైమెన్షన్ ఫార్ములా హియర్ m to the power 1, రిమైనింగ్ పార్ట్ వాట్, l to the power 0, t to the power 0. okay, k is a constant, we cannot write the dimension formula of the k. Force is there, what is the force dimension formula, m l t to the power minus 2, okay, to the power a. And next velocity, what is the velocity, l t to the power minus 1 to the power b. And t, what is the t, t is a time, t to the power c. Therefore you write down here m to the power 0, m to the power 1, l to the power 0, t to the power 0. This is equals to the constant, there is no dimension formula, but here force is there, force dimensional formula ml t to the power minus 2 to the power a. Therefore here shall I write this m to the power a, right, and l to the power a, l to the power a, t to the power minus 2a, t to the power minus 2a, and b part is what, l to the power b and t to the power minus b. okay children, and next c part, t to the power c. Therefore here m, only m is there, m to the power a. l, you check that l to the power a is there and l to the power b is there. l to the power a plus b you can write. t to the power, okay, t to the power what is that, t to the power minus 2a and plus c is there. okay children, now you compare left and right, m to the power a left side and m to the power 1, m to the power a. Therefore what, a is equal to 1. okay children, a is equal to 1 and a plus b, l you see, a plus b is equal to how much, a plus b is equal to here 0. okay, therefore already a is equal to, you know that 1 plus b is equal to 0. Therefore b is equal to minus 1, b is equal to minus 1. okay, here a is equal to, you know that, b is equal to, you know that. okay, therefore and last one is what, here t to the power c is there, here t to the power what is that, t to the power minus 2a and t to the power minus 2a, tell me, minus b. okay, here you see t how many, t to the power minus 2a minus b, here minus b, see that here this is minus b and t to the power c, t to the power c is there plus c. okay, therefore what you can write, minus 2a plus b minus 2a, okay, minus b
plus c is equal to 0, is equal to 0. Substitute minus 2 into a is equal to how much, children? 1, 2 into 1, minus b into minus 1. Then what happened? This is a plus 1. Okay. Therefore, and plus c, plus c, minus 2 plus 1, minus 2 plus 1 plus c, okay, is equal to 0. Minus 2 plus 1 means 1 minus 2, 1 minus 2 minus 1. Okay. Therefore, here minus 1, 1 minus 2, minus 1 plus c. Therefore, minus 1 is equal to minus c. Therefore, c is equal to 1. Okay, children. Therefore, a is equal to 1, b is equal to minus 1, c is equal to 1. Okay. In this equation, here you substitute that. What is that? F m proportional to f to the power a is equal to how much, children? 1. Okay. V to the power b, v to the power b minus 1. Okay. T to the power c, c is equal to how much? 1. Okay. Therefore, this is the equation. Which option? See, fourth option, you observe that f v to the power minus 1 t is there. Therefore, fourth option. ఈ విధంగా ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ మధ్య రిలేషన్స్ మనం రాబట్టాలి. నెక్స్ట్ హియర్ fourth question. Percentage error in the measurement of mass and speed are 2% and 3% respectively. The error in the estimate of kinetic energy obtained by the measuring mass, that is the mass and speed, will be here. Which percentage error given, children? See, mass and speed. Mass percentage is how much? 2%. Okay. And speed percentage, velocity percentage, how much? 3%. Okay, children. Kinetic energy. What is the kinetic energy? You know that. Kinetic energy is equal to half mv square formula. You know that. Therefore, here the kinetic energy percentage error delta k by k into 100. దీన్ని మెజర్ చేయాలమ్మా. ఈ కాన్స్టెంట్ అనేది మనము తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. ఎంది ఏమవుతుంది? డెల్టా ఎం బై ఎం ఇంటూ 100 ప్లస్ హియర్ v square is there, that is 2 into delta v by v into 100. ఓకే చిల్డ్రన్స్, ఇక్కడ పర్సెంటేజ్ కనుక్కోవడం. ఏముంది? మాస్ పర్సెంటేజ్ ఏముందన్నా? డెల్టా ఎం బై ఎం ఇంటూ 100, వాడు 2% అని ఇచ్చాడు. ప్లస్ మరి ఇక్కడ ఏముంది? v స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ 2 వచ్చింది కదా, 2 ఇంటూ వెలాసిటీ స్పీడ్ పర్సెంటేజ్ ఎంత? 3. కాబట్టి 2 ప్లస్ 2 into 3, 2 into 3 6. Therefore 2 plus 6 ఎంత అమ్మా? 8%. కాబట్టి మాస్ పర్సెంటేజ్ 2%, వెలాసిటీ పర్సెంట్ స్పీడ్ 3% పెంచితే ఏమైపోయింది? కైనెటిక్ ఎనర్జీ పర్సెంట్ 8% అయింది. గుర్తుంచుకోవాలి. ఓకేనా? అదేవిధంగా ఏ పార్టికల్ కవర్స్ half of its total distance with speed v1 and the next half of the distance with speed v2
its average speed during the complete journey. ఇది బాగా గుర్తుంచుకోవాలమ్మా. ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది ఫార్ములా, దట్ ఈజ్ 2v1 v2 బై v1 ప్లస్ v2 అనేటటువంటి ఈ ఫార్ములాను గుర్తుంచుకోవాలి. అంటే ఏ పార్టికల్ కవర్స్ హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్స్ టోటల్ డిస్టెన్స్. టోటల్ డిస్టెన్స్ను ఒక పార్టికల్ ఇక్కడ స్పీడ్ v1 తోటి ఇంకొక హాఫ్ డిస్టెన్స్ v2 వెలాసిటీ తోటి కనుక వెళ్ళినట్టయితే యావరేజ్ స్పీడ్, ద ఫార్ములా 2v1 v2 బై v1 ప్లస్ v2. దీన్ని బేస్ చేసుకొని ఫార్ములాస్ అడుగుతారమ్మా. దీని మీద ప్రాబ్లం అడుగుతాడు, కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఈ ఫార్ములా గుర్తుంచుకోండి. అదేవిధంగా ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ఏ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ ఇన్ ఫస్ట్, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ సెకండ్స్ ఈజ్ ఫాల్ ఆర్ ఇన్ ద రేషియో. ఇది ప్రాబ్లం చేయాలి మీరు. ఏంటి అంటే ఇక్కడ ఒక ఫార్ములాను మీరు గుర్తుంచుకోవాలమ్మా. ఏంటిది అంటే హియర్ నేను క్లియర్గా చెప్తున్నాను. ఇది S ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ఫార్ములా అప్లై చేస్తారు? S ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ది హియర్ ST అని రాసినా సరే, ఇక్కడ ST ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు ఫార్ములా ఉంది U ప్లస్ ఓకే 1/2 U ప్లస్ 1/2 G ఇంటూ 2T మైనస్ 1 అనే ఫార్ములా. ఓకే, ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీ అనగానే మీకు ఏం గుర్తుకు రావాలమ్మా? ఇనీషియల్ వెలాసిటీ 0. ఏంది బేటా? ఇనీషియల్ వెలాసిటీ 0. అప్పుడు ఏమవుతుంది ఫార్ములా? ST ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇది 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను, ఫార్ములా ఏమైపోతుంది? 1/2 G ఇంటూ 2T మైనస్ 1 అవుతుంది. ఓకే, ఇక ఫస్ట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. S1 ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, S2 ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, S3 ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. వచ్చేస్తుంది మనకు. ఇక్కడ నుంచి చేస్తాను. S1 ఏమవుతుందమ్మా? 1/2 G 2T మైనస్ 1 ఎంత బేటా? 2 ఇంటూ 1 మైనస్ 1. ఓకేనా? అంటే T ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేను 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి ఏమైపోయింది? 1/2 G 2 మైనస్ 1. ఓకేనా? కాబట్టి ఇది G/2 అవుతుంది. ఓకేనా? తర్వాత నెక్స్ట్ S2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అమ్మా. S2 ఏమవుతుంది? 1/2 G ఇంటూ 2 ఇంటూ 2 మైనస్ 1. కాబట్టి 1/2 G ఇంటూ 4, 2 ఇంటూ 2 జా 4, 4 మైనస్ 1 3. కాబట్టి 4 మైనస్ 1 3 కాబట్టి 3G/2 అవుతుంది. 3G/2. ఓకేనా? అదేవిధంగా S3 ఏమవుతుందమ్మా? ఈజీగా రాసేయచ్చు మీరు. 1/2 G ఇంటూ 2 ఇంటూ 3 మైనస్ 1. కాబట్టి 1/2 G ఇంటూ 6 మైనస్ 1 ఎంత అవుతుంది? 5. కాబట్టి చూడండి, G/2, 3G/2, 5G/2. G/2 అని అన్నిట్లలో కామన్ ఉంది. దేర్ఫోర్ రేషియో ఏమవుతుందమ్మా? 1:3:5. హియర్ 1:3:5. విచ్ ఆప్షన్ ఈజ్ దేర్? హియర్ సెకండ్ ఆప్షన్. I expect to hope that you are understand. Next, here, if a car at rest accelerates uniformly to a speed of 144 km/h in 20 seconds, it covers a distance of here rest. Starting, what is that value? U is equal to 0. See children, here rest అనగానే మీకు గుర్తుంచుకోవాలి బేటా, ఇనీషియల్ వెలాసిటీ U is equal to 0 and
వెలాసిటీ 144 కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ ఉంది. ఎప్పుడు కానీ ఏం చేయాలి, మీటర్ ఫర్ సెకండ్లోకి మార్చుకోవాలి. v = ఏమవుతుంది 144 ఇంటూ హౌ టు కన్వర్ట్ కిలోమీటర్ ఫర్ అవర్ టు మీటర్ ఫర్ సెకండ్, హియర్ మల్టిప్లై విత్ ద 5/18. ఓకే, 5/18 చేత మల్టిప్లై చేయండి. చేస్తే దీని వాల్యూ ఎంత అవుతుంది, హియర్ 40. ఓకే, 40 హియర్ మీటర్ ఫర్ సెకండ్ అవుతుంది, 40 మీటర్ ఫర్ సెకండ్. ఓకే, హియర్ u is equal to 0, v is equal to 40. Then what happen here, the formula, what is the formula, v minus u is equal to AT formula. Okay, you apply this formula, you find out the a value. Okay children, here why, because time value is given 20 seconds, right? Therefore here 0 minus 40 is equal to a into 20, a into 20. Okay, therefore here a is equals to the, in this a is equal to what, here a is equal to 40/20. 2, a is equal to 2 meter per second. Okay, then here you find out that he is asking that displacement, he is asking that displacement. Which formula you apply, v square minus u square is equal to 2as, s is equal to v square minus u square by here 2a. What is that, v square, how much children, 40 whole square minus 0 square by 2 into 2. Okay, 40 whole square means what, 1600. Okay, 1600 by 4, what is that, this is the 400. Okay, 400 meter is the answer. Okay, here therefore which option is, fourth question, fourth option. Okay children, next here two bodies, A of mass 1 kilogram and B here of mass 3 kg are dropped from height of 16 meter and 25 meter respectively. The ratio of the time taken by them to reach the ground is, here the formula children is asking that what the ratio of the time. Here formula, you know that here the formula is that T1/T2, keep in your mind, T1/T2 is equal to under root of H1/H2. Okay, here what is that, the value one is 16 and another one is 25. Therefore root 16/25. Root 16 means what, 4. Root 25 means what, 5. Therefore answer is 4/5. Okay children, here 4/5 is the option is there, that is the first option. See, T1/T2 is equal to root H1/H2 or H1/H2 is equal to T1 square by T2 square. This formula most important children, H1/H2 is equal to T1 square by T2 square. Okay, and next question here, if A is equal to 5i plus 7j minus 3k, B is equal to 2i plus 2j minus ck are mutually perpendicular, then the value of C, what is that here, perpendicular means dot product A bar dot B bar, here you know that
A bar dot B bar is equal to 0. Perpendicular means A bar dot B bar is equal to AB cos theta. Okay, here theta is equal to 90 degrees. A bar dot B bar is equal to 0. What is that? A bar dot B bar? Phi 2 10. Okay, A is first digit phi, B 2, phi into 2 ja 10, plus into plus, 7 into 2 ja 14, minus 3 minus C, what here plus 3C, minus into minus plus 3C. Okay, that is 24 is equal to 3C, or C is equal to 24 by 3. Okay, here 24 by 3 means 8, that is the answer. Okay, C is equal to 8, that is the 10th one. Answer is 8 actually. Okay children, and next here 10th, here A plus B is equal to A minus B, then angle between the A and B will be, what is that here? A plus B, you use whole square it, what happened? A square plus B square plus 2AB is equal to what? Here A plus B, actually that is minus, here this is minus children, that is A square plus B square minus 2AB. A square B square get cancelled, 4AB is equal to 0, or A dot B is equal to 0, that means A dot B is equal to AB cos theta, AB cos theta. Here AB is equal to when 0, cos theta is equal to 0. Cos theta is equal to 0 when it is possible, theta is equal to 90 degrees. This is the answer. Okay, A plus B is equal to A minus B, when it is possible, theta is equal to 90 degrees. And here a missile is fired for a maximum range with an initial velocity 20 meter per second. If g is equal to 10 meter per second, then the range, what is the range formula children? R is equal to u square by 2g. U square by 2g is the formula. U square by g is the formula. U how much? 20 into 20 by, what is that value you can take? G value, suppose you take the 10, then what happen here? That is a value 20 into 2. Okay, 20 into 2, that is what children? 40 meter is the option. That is 11th one. Maximum range, R is equal to u square by g. You apply that formula. And next, the speed of projectile at its maximum height is half of its initial speed. The angle of projection is, here angle of projection is, here that is 60 degrees, 15 degrees, here etc. That is, you apply this formula, u by 2 is equal to u cos theta. Okay, here u get cancelled, cos theta is equals to the 1 by 2, or theta is equal to, what is that? 60 degrees. Okay children, this is the answer. And next, a body of 50 kg in lift moving down with an, lift ఎప్పుడైతే కిందికి వెళ్తూ ఉంటుందో, W is equal to m into g minus a. This formula you apply that. Here 50 into g value how much here? 9.8 minus 9.8. Here that is 0, therefore 0 value.
Okay, 9.8 minus 9.8, 0. 50 into 0, 0. Yes. See children, in this chapter here these all, now we are discussing about that various in the units and measurements, physical world and straight line motion and plane motion, etc. questions we are discussed. Remaining questions we will discuss about next episode.